Good morning, Jean-David. Bonjour Linette. Bonjour. Hello Lynette, hello Stéphane. Good morning, Merci, enchanté Jean-David. de vous avoir comme chaque. Thanks for letting me stop by this morning. Taking us through today. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager avec nos téléspectateurs une réflexion Today, sur les we are astuces going to share with our utilisées par les viewers. multinationales pour payer le We're going to take a look at minimum some of the ways and tricks that possible foreign en Afrique, multinationals en use in engageant Africa le to pay as maximum, little de profit. tax C'est as ce qu'ils possible. appellent en termes We call savants, this tax l'optimisation optimization. fiscale. Ceux qui sont moins subtils parlent tout simplement de vol. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, avec la situation économique ambiante, l'Afrique a besoin It is clear that today, more than even yesterday, Africa needs foreign direct investment from these multinationals to ensure maximum benefits and dignified wages rather for local employees. Cette scène s'apparente à But it is clear that the international business scene is more like a jungle than ever before, where the weakest are designed to disappear. Nous constatons dans ce contexte-là, sans pour autant jeter l'opprobre, n'est-ce pas, à ces multinationales-là, il faut dire qu'elles multiplient un trésor, une espèce d'ingénierie. In this context, and without necessarily casting them off, the multinationals multiply their profits in the respective African countries where they are set up by paying minimum possible tax possible. Mais Jean-David donne envie de se demander. Jean-David, it looks like the lore of the jungle. How is this possible in 2017? Africa is full of executives who are studying in good schools. Stéphane, que l'Afrique n'est pas. That's a great question, Stefan. I say that Mama Africa is not alien to what happens to her. There are problems of governance. The best leaders are not always chosen. There is widespread corruption at all levels. J'ai parlé de la corruption ambiante tout à l'heure. Ça, c'est la responsabilité des Africains. This is the responsibility of Africa. For their part, multinationals recruit renowned international law firms who search and identify the legal and organizational frameworks that provide the lowest possible level of taxation for them. In the end, the tax authorities can't do anything. La situation qui se présente, dont d'un côté l'Afrique qui a sa responsabilité et puis les trésors, n'est-ce pas, d'ingéniosité que ces multinationales multiplient pour payer le moins d'impôts possible. So, Jean-David, can you please tell us what are the tactics that these multinational companies use, for example? Linette, il faut dire que vous m'attribuez beaucoup de compétences là. Merci pour la confiance. Mais je crois qu'un expert, un fiscaliste ou bien... Lynette, an expert or a tax specialist or a business lawyer would be well placed to talk about that. Nevertheless, we can take the examples of various subsidiaries under the same multinational. A subsidiary, for example, located here in Congo may sell to another subsidiary of the same group a service, a finished or a semi-finished product at fantastic prices. The goal is to pay as little tax as possible. Une autre filiale, mais à des prix minimisés, à des prix fantaisistes. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que la TVA qui sera prélevée sera forcément sous-estimée. Et il y a des institutions comme des ONG. On prend l'exemple d'Oxfam, qui est une ONG. After an assessment in 2015 of the English NGO Oxfam, it turned out that in 2010, Africa had lost nearly 6 billion euros in taxes, or an equivalent of 3 trillion francs CFA. That's even more than the budget of a country like Congo. C'est énorme. Le Congo qui est notre base. Alors, c'est énorme, Jean-David, ces pertes. Que faut-il faire? Baisser les bras? Évidemment non, les pays Obviously no. African countries must embrace good governance by choosing the best of their own to manage taxation. Ils doivent mener une diplomatie agressive au niveau des instances comme l'ONU ou bien même le G7 pour pouvoir plaider leur cause, parce qu'on a vu la communauté internationale intervenir lorsqu'il s'agit par exemple... To carry out an aggressive diplomacy under the impetus of the AU, for example, and to sensitize the leaders of the G7, for example, on this critical problem, a tax-deprived state has no viability. De nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.